Cảm ơn quý vị đã giữ màn ảnh của đài Sài Gòn 55.3. Đây là chương trình The Quynh Chau Show, The Community Resource for cộng đồng người Việt Nam của mình nói riêng cũng như cộng đồng bạn nói chung. Hi David, thank you so much. Welcome back. Well, it's good to be back again. Yes, thank you. Wow, we have so many questions that people ask. So now we're gonna have some more questions for you. Just only 4 more questions, and I hope I'm gonna get through this question for this episode here. Okay. The best way to protect myself from liability if I'm a business owner, what do I need to do? If you're a business owner, the way to protect yourself from liability is one, set yourself up in an entity that we've previously discussed, like a corporation, a limited liability company. Second, you need to have a relationship with an insurance broker. Yes. And you need to have that insurance broker be almost a business partner. You're going to need general liability insurance, auto, and property insurance coverage. Okay, but if I am a employee, what's the best way to protect myself from liability? An employee? If I'm an employee. An employee, basically you want to make sure that as an employee that the company that you're working for is going to protect you in the event that you're sued for any kind of act that you performed while working for the company. Okay. And then what if I'm a general contractor? What will I need to do to protect myself? If you're a general contractor, you need to make sure that you have a general liability policy, also what we call work in progress insurance. It's called builder's risk insurance. The builder's risk insurance covers the construction you're doing while it is in progress. The general liability policy is necessary in order to protect against any third-party liabilities that may occur while you're performing work on the job. You also have certain exceptions that you need to add back into the policy through an endorsement. You need endorse so that you have your work included within the general liability policy. Yeah. Depending on the construction you're doing, you may need also excavation type of coverage. Yes. That's not normally included in a general liability policy. Có 3 loại, đúng như thí dụ mình là một người chủ, hoặc là mình là một người nhân viên, hoặc là mình là người cộng tác viên, thì đó là trong 3 cái đó quý vị cũng phải cần có một cái liability insurance. Thí dụ như quý vị nào mà là chủ thì mình phải nên có một cái policy trong cái tiệm của mình hoặc là cái business của mình để mình bảo vệ cho employees của mình rỡ có chuyện gì xảy ra. Và nếu mà mình là nhân viên thì mình phải make sure là một cái tiệm mà mình đi đến mình làm người ta có một cái general liability để protect mình nữa, chứ không phải là protect mình không, mà protect khách để rỡ có chuyện gì xảy ra. Như là Quynh Châu thấy rất là nhiều một cái mà tất cả mọi người trong cái thẩm mỹ viện không có hiểu biết về chemical peel, mà lỡ mình cháy mặt của người ta thì mình phải có cái bảo hiểm để mà mình protect về cái đó. Nhưng mà nếu mà được, tại vì mình ở bên Mỹ everybody mê về cái chuyện thư kiện lắm, cho nên mình không có biết được, mình không có thể nào mà bảo vệ được nếu mà mình không có cái liability. Và cũng như là general contractor, thí dụ như mình mà là người đã đi đến đó để làm cho người đó là về general contractor 2-3 ngày một tuần bất cứ, thì mình cũng phải nên có cái bảo hiểm riêng cho mình, bởi vì mình không có biết là lỡ có chuyện gì xảy ra thì cái người khách đó người ta sẽ không có kiện được chỉ riêng một cái tiệm nhưng mà kiện mình nữa. Cho nên đó là cái mà ông ta mới chia sẻ. So let's move on to the next question is, let's say if I'm a business owner and I have 7 different companies, the same different company but different location. Should I set up a different entity or should I operate under one business? Okay, there are a couple different ways of looking at this and a couple different theories on this. One is that you set up an entity or a company for each location or each
separate operation that you have. The theory behind this is that if one location doesn't do well and you need to close it down, you can do that without affecting any of the other companies. However, the downside to this is that the administration of multiple companies like that can be a real headache for your administration people. The other way is to include all of your locations in one company, or if you own several of the locations, you want to separate the real estate from the company that operates the stores on the real estate that you own. So basically, that way you kind of streamline your operation, and that's the approach that most people use. Now, in that regard, you may want to do this if you're a multi-state. If you're a multi-state operator, you may want to have a different corporation or entity for each state that you operate in. That's right. That's right. So it'd be very good. Okay, thì như quý vị đã nghe cái câu đó rồi, thì bây giờ we don't have too much time. I have two more questions I really wanted to touch base on, and that is now our Asian community love to get involved in franchise business. And so if I'm considering to purchase a franchise business, what should I look for, and what much the franchisor give to me? Okay, when you're purchasing a franchise, the one thing that you should absolutely require is what we call a franchise disclosure document. Okay. And basically that is required by statute, by federal law. And it gives you basic information on the franchise that you're considering purchasing. Right. And the one thing that I would suggest that you look at in particular is they're required to list any litigation that they've been involved with. Okay. You need to look for that, because that can tell you a lot about the operation of the franchise. Wow, that's very good. Quý vị biết không, giống như là Quynh Chau nói, thí dụ như quý vị nào mà muốn mua một cái franchise business như là thẩm mỹ viện thì mình biết là franchise business như là Grey Cliff. Còn thí dụ mấy cái tiệm ăn uống như là Bamboo, Bubble Tea, giả dự, thì rất là nhiều mấy cái business mà về franchise, như là mình là một người chủ, mình muốn bước vô đó để mua cái franchise, thì mình trước khi mình mua vào cái franchise đó quý vị, thì mình phải tìm hiểu thêm. Giống như hồi nãy mấy cái chương trình mà mình đã làm mấy kỳ trước đó, kêu là do your diligence, đó là phải học bài và tìm hiểu thêm sâu sắc về cái franchise đó, họ có bị kiện cùng hồi đó tới giờ không, hoặc là business của họ như thế nào trước khi mình bước vào into cái franchise. Và sau khi cái franchise nữa, giống như theo Quynh Chau thấy một cái Bagel Einstein Bagel hồi đó cũng là một cái franchise, nhưng mà sau khi mà nó mua ra rồi thì một cái tiệm không còn franchise nữa, thì người ta có thể muốn làm gì là họ làm. Giống như có thể làm một cái salmon sandwich mà hồi đó là Einstein bắt phải làm kiểu y như vậy từ số 1 đến số 10, nhưng mà bây giờ thì mình phân ra một tí xíu, mình muốn làm theo kiểu gì mình làm mà không còn franchise nữa. Cho nên tất cả mọi cái câu hỏi và mọi cái chi tiết mà quý vị muốn bước vào trong cái franchise business thì quý vị phải tìm hiểu thêm trước khi bước vào trong cái franchise business. But one more question for you is, I want a franchise business. How do I do it? Well, you have to have a couple of things going for you in order to start a business, a franchise operation. You have to have a recognizable trade name. Yes. And you have to have a concept like a restaurant, yes, a particular type of restaurant, or a particular type hair of salon, type like of Grey hair salon. Cliff, or that's correct. Or Style America or something. And you have to have a training program for the people who are going to become your franchisees. Then you also need to put together two documents. You need to have the franchise disclosure document that we talked about before. Yes. And the second thing is that you need to have an attorney draft for you your franchise agreement with your prospective franchisees. Okay. And that's an important document, because that's going to determine how much control you have over your franchisees. And then if you're a franchisor,
You want total control over the appearance, the method of operation, and how they're running their back shop, their administration. That's right. Their trainings and so on. Their training. So Yes. you need to have uniformity throughout your system. So you need to have a contract that's going to make sure that you obtain that from your franchisees. Yes. David, thank you again so much for coming by and share with Saigon TV. I will, and it's been a pleasure to be here today and to answer some important questions that you Yes. might have on business relationships. So I'm very pleased that I've been able to be here with Cho, and I look forward to seeing you all again soon. Yes. Và cảm ơn quý vị đã giữ màn hình. Quỳnh Châu mến chúc quý vị một ngày còn lại tràn đầy hạnh phúc và làm ăn phát tài.